Hello students, in last session I discussed on a program on file system, that is to create a file, and you should enter n number of students details of roll number, marks, and name of the students, and you should find the total and average using that information. I discussed on that. Today in this session I am going to discuss about another example on file system, that is writing a C program to create a character file and count the number of characters, words, and blank spaces present in it. Okay, so inside a file we having a number of lines, we having a number of characters, we having a space, blank space, or we having number of lines, that is we should check for the new line, and we use some tabs, so on. So we should count that in this program. So in this program tells you should enter some file name, already created file, and it should have some content. So you just enter the file name, then this program will make in that file how many characters are there, how many lines are there, how many words are there, how many tabs are there, and how many blank space are there. It will count and gives the result. Okay, so for this we write a void main, because from void main our execution will be commenced. In that void main we are creating a file pointer fp, okay, which is a file type, and we need one character array, because to store the file name, already created file name we should enter, no. So why we should that name should be copied into the character array. So it is in a string type. Then we want another character type ch, which will store a single character. So here we need some integer values, c count, that is it will count the characters, b count, it will count the blank spaces, l count, line, it will count the line numbers, and t count, it will count the tabs, and w count, it will count the words. Okay, so these calculations, and these are the counts we find in our program. Then we are giving clear screen. Clear screen ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, it will remove the old output, and it will it will erase the old output. Okay, that output window will be cleared on that moment when it is executed. Then next statement is printf enter the file name. So it will ask enter the file name, so that is printf will do whatever we given in the string, it is printed in the output window. Then scanf, it will read the data from the keyboard and store it into the file name. So when printf statement executed, the user will enter the file name. That file name is stored in the file name variable, that is a character array variable using scanf. Then next we check for the condition fp is equal to f open file name comma r, means file pointer we created, that pointer should be points to our file name, right? So we are opening that file in we can I already explained in the last session, that is we can open the file in three modes. One is read mode, write mode, and append mode. So here I am opening our file in a read mode. Read mode means we can't change the data, but we can just view and we read the content of the data. We can't we can't do any changes to particular file. Okay, so file pointer will open the file in a read mode, which is equal to null check ಮಾಡ್ತೀವಿ. Here we are finding a condition that pointer is equal to null, because whether that file is not present means then the pointer will be pointing to null. The file is present means then it will be opened in a read mode. Okay, suppose you are given some dot c or some file means it is not there in the drive, it is not present means then fp will be pointing to null. Then the error message will be given, that is error in opening the file. Otherwise the given file name is present in the system means then it will be opened, and fp, that is file pointer, is pointing to a particular
file. It will be opened in a read mode. When this condition is not true means then it will come out, then it will execute the while statement. Whether this condition is true means it will execute printf statement error in opening file, and it will make exit, that is file, it will come out from the program. This condition is false means then it will check for the another condition while ch equals get c of fp. Get c, what it will do, it will read a single character, that is file pointer is pointing to a beginning of the file, right? So each and every character it will read, it will going to read until end of the file reaches. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫೈಲು ಫಸ್ಟು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಂದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಫೈಲ್ವರೆಗೂ ಫೈಲ್ ಪಾಯಿಂಟರ್ನ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ರೀಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಗೆಟ್ ಸಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಗೆಟ್ ಸಿ ಈಸ್ ರೀಡಿಂಗ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಎಫ್ ಪಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಫೈಲ್ ಪಾಯಿಂಟರ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಸಿ ಎಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಫೈಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಫೈಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಎಂಟರ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ವೈಲ್ ಲೂಪ್. The c count is incremented, and one character siktu anta character is incremented. Then next it will check that ch is equal to space anta check ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ಪೇಸ್ ಇದ್ದರೆ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟೆಡ್. ಅದು ನ್ಯೂ ಲೈನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನ್ಯೂ ಲೈನ್ ಇದ್ದರೆ ಲೈನ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟೆಡ್. ಸಿ ಎಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸ್ಲ್ಯಾಶ್ ಟಿನ ಚೆಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದು ಸ್ಲ್ಯಾಶ್ ಟಿ ಆಗಿದ್ದರೆ ಟ್ಯಾಬ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟೆಡ್. ದೆನ್ ಸಿ ಎಚ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಲ್ ಇದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಎಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸ್ಪೇಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನ್ಯೂ ಲೈನ್ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಡ್ನ ನಾನು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವರ್ಡ್ನ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ದಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಲ್ ಇರಬಾರ್ದು. ಜೊತೆಗೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. ಎರಡೂ ಕಂಡೀಷನ್ ಟ್ರೂ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಟ್ರೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ ಅಂದರೆ ಎನಿ ಒನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಟ್ರೂ ಇದ್ರೂ ಟ್ರೂ. ಸೊ ಸಿ ಎಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸ್ಪೇಸ್ ಆರ್ ಸಿ ಎಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನ್ಯೂ ಲೈನ್, ಎರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟ್ರೂ ಇದ್ರೂ ಟ್ರೂ ಅಂತಲೇ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ನ್ಯೂ ಲೈನ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಟ್ರೂ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಬೋತ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಟ್ರೂ ಮೀನ್ಸ್ ವರ್ಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕೌಂಟೆಡ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ವರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಕೌಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಲೂಪ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅಂಟಿಲ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಫೈಲ್ ರೀಚಸ್. ಈಗ ಆ ಫೈಲ್ ಒಳಗಡೆ 100 ಲೈನ್ ಕೋಡ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಲೈನಿಂದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಲೈನ್ ಏನಿದೆ, ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಟು ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಫೈಲ್ ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ಸ್ಪೇಸಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಪೇಸಸ್, ಎಲ್ಲ ನ್ಯೂ ಲೈನ್ಸ್, ದೆನ್ ಎಲ್ಲ ಟ್ಯಾಬ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ವರ್ಡ್ಸ್ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಈ ವೇರಿಯಬಲ್ಸಲ್ಲಿ ಇಂಟೀಜರ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಲೂಪ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಸಿಕ್ತು ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟೆಡ್, ಸ್ಪೇಸ್ ಸಿಕ್ತು ಅಂದರೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟೆಡ್, ನ್ಯೂ ಲೈನ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನ್ಯೂ ಲೈನ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟೆಡ್, ಟ್ಯಾಬ್ ಸಿಕ್ಕರೆ ಟ್ಯಾಬ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟೆಡ್. ದೆನ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಡ್ ಇದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ನಲ್ಲಿಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇದೆ, ಸ್ಪೇಸ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ದೆನ್ ವರ್ಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟೆಡ್. ಲೈಕ್ ಸೊ ಆನ್. This while loop will be executed until the end of until it reaches the end of the file. So fp ಅನ್ನೋ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಂದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಫೈಲಲ್ಲಿರೋ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ವರೆಗೂ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅಂಟಿಲ್ ಈಗ ದ ಎಫ್ ಪಿ ಇಸ್ ಪಾಯಿಂಟಿಂಗ್ ಟು ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಫೈಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಫೈಲ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಫೈಲ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ಈ ಲೂಪು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್, ದೆನ್ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ಸ್, ದೆನ್ ಲೈನ್ಸ್, ಟ್ಯಾಬ್ಸ್ ಮತ್ತು ವರ್ಡ್ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಹಾಕ್ಕೊತ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದು ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ವೇರಿಯಬಲಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಪ್ರಿಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟಿಂಗ್ ದ ವೈಲ್ ಲೂಪ್, ದೆನ್ ದಟ್ ಎಫ್ ಪಾಯಿಂಟರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಫೈಲ್ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ರೀಚಸ್ ಟು ದಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಫೈಲ್. Then after that the program completes that because entire file characters, words are counted. Then after that we must close that file. For every file programs you should you open the file means through f open, then at last after the end of manipulation then you should close the file using a f close function. Okay, so from f
fclose function, you should close that particular file. That is, fp is file pointer is pointing to a file that is which you opened, that should be closed using a fclose function. After that, you print the statements, whatever you calculated, that is number of characters you counted, that should be displayed through ccount variable. The number of tabs you counted, that should be displayed through tcount variable. The number of lines will be displayed through lcount. Number of blanks will be displayed bcount. The number of words should be displayed through word count. Okay, this completes our program. So next we see the output. Here enter the file name, it will ask. Then I given blank.c. We having a blank.c in our system, so it having some data. Then fp will pointing to first character 2, and it will move on till the end through while loop. So in that blank.c we see some 250 characters present in that file, and 0 tabs are there, lines 20 lines is there, and 15 blanks are there, and 44 words. So this is the output of this program. This completes file system programs of your lab syllabus. Next in the next session I will continue on conversion of infix to prefix, okay, or infix to postfix. Okay, thank you.